All right, so we're going to be starting the tiling of this splashback for our subway or brick pattern. I've gone ahead already and leveled up the first row of tiles. 지금 여기 평행을 맞추는 그 장비를 가지고 계시고, 아까 설명드렸던 것처럼 평행으로 이제 올라가는 타일링을 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. So when we tile a splashback or a surface area, we always want to make sure it's level. Keep going. 네, 여기 이제 타일링을 할 때 항상 평탄화, 그러니까 평평한지 체크하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 항상 이렇게 체크를 하고 시작을 합니다. With this splashback, it's currently not level. So what you want to do is put some glue on your first row, put your level on your first row, and then I use these little blue wedges here, which levels up my tiling. 이렇게. 지금 이 바닥 같은 경우는 지금 평평하지 않아서 지금 파란 저거 보시면은 저런 걸 껴서 이제 높이를 맞춰서 다시 평평하게 만들어준다고 설명해 주셨습니다. So I've found my surface area that I need to tile, and I have centered it and put a level line through the middle, and it's what we would call a plumb line using a level. We mark with a pencil. I don't know if you can see that faint line there. 네, 이거 보시면은 지금 설명을 해주신 게 타일링을 할 때 중간에 딱 이제 아까 줄자 보셨죠? 줄자에 딱 중간을 맞추셔가지고 일자로 쭉 이렇게 그어준다고 지금 하셨습니다. So to start my pattern off, I will find center of my tile because subway pattern is offset by center. So 150 is center of 300. So I'll put my first tile on my center line. 이렇게. 근데 지금 보시면 지금 첫 번째 타일을 이제 교차적으로 해야 된다고 설명을 해주시는데 지금 이제 일단은 중간 거부터 시작을 하시고 중간 타일 중간을 저렇게 표시를 해가지고 타일링하기 시작한다고 말씀하셨습니다. So as you can see here, the offset of the tiling that's already been done is 150 center, and we offset. So every row is offset by 150 or half of the tile. So now that I've set up my first row and it's level, I'm going to show you how to put the second row on. 지금 이제 오른쪽을 예시로 보실 수 있는 것처럼 반 타일, 그러니까 어떻게 보면 이렇게 격자로 이렇게 되어 있는 걸 보실 수가 있잖아요. 그것처럼 아까 설명드린 것처럼 타일을 겹쳐서 쌓아 올라갈 거라고 지금 말씀해 주셨습니다. So normally for a tiling job like this, you would use a 6mm notch trowel. So that the glue can go inside, and when we trowel across the surface, it leaves little steps in the glue or the tile adhesive, so that you get good coverage behind the tile. 오케이. 지금 보시면 이 미장이에 이렇게 살짝 이렇게 네모나게 나와 있는 걸 보실 수가 있는데, 저 부분이 있음으로써 나중에 이제 타일을 붙이는데 좀 더 수월하다고 지금 말씀을 하셨습니다. So what I'll do is I'm going to lay 3 rows. I will mark out a glue line at 300. 그 풀질을 할 라인을 이제 30cm로 지금 It 하신다고. doesn't have to be perfect because 완벽하진 않아도 된다고. 네. it is just a reference for us to where we stop troweling or notching on the glue. 풀질을 하는 데 있어서, 미장이질을 하는 데 있어서. I'll just get my spade and I'll put the tile adhesive onto my notch trowel and then start notching up to my glue line. 네, 저 라인 넘어가지 않게 해주고 계세요, 지금. 지금 보시는 것처럼 이게 특이하게 생겨서 이렇게 자국이 남는 걸 보실 수가 있죠. 한국과 호주의 그 타일링 스타일이 굉장히 다르다고 하니까 So if the tile glue looks like that, it means there's not enough coverage. Okay. So you need to go back over it again. Okay. 지금 보시면은, 아이고, 지금
You just got rid of it. Sorry, I was mate. gonna. 이 보시면 지금 여러분들에게 보실지 모르겠는데 여기에 이렇게 구멍이 또 뚫린 걸 볼 수가 있잖아요. 구멍이 그런 게 이제 이 시멘트가 부족해서 그런 거라고 해서 다시 이제 더 해줘야 된다고 말씀 주셨습니다. Then I'll just clear this bottom edge. I'm using my sponge. I'll just clean that bottom row so all the excess glue's gone. 지금 보시면 밑에 쪽은 지금 스펀지로 닦아주시는데 그게 이제 넘치는 글루를 없애기 위한 거라고 지금 말씀 주셨습니다. So now that my tile adhesive is all on my splashback, I'm going to just start with my first tile that I'm going to lay. I'm going to mark center, which again is 150. And then my grout line or grout joint is where I'll lay that 150 mark. Okay. 여기 중간 타일에 중간 표시를 해주셨고 그 다음 붙일 타일에 중간 표시를 하셔가지고 여기 이제 And this is where 중간을 맞추는 걸 보실 수가 있어요. our little tile crosses come in, and we just stick them in underneath. 네. 타일 크로스라는 저 작은 것을 그 중간중간에 껴주고 계십니다. Okay. So once the first tile is on, you know that your layout's going to be perfect, so you can start laying your tiles for that row. So if you are a little bit over, we're just going to mark there, line, and then I'm going to cut it with the grinder. 네, 지금 보시면은 저렇게 끝에 쪽이 조금 남게 되면은 저렇게 표시를 하셔서 지금 자른다고 하시네요. 지금 그라인더로. So I might just come in. 저 굉장히 쉬워 보이지만 선생님이 쉽게 하시는 거지 저런 도구들도 사용하는데 다 배우셔야 됩니다. And same with the other side as well. You have to cut it. Cut it again. Yep. 네, 지금 또 이제 남는 부분이 있어서 잘라주신다고 지금 하십니다. There. Crosses in, and that's the second row. Right, same process again. So I mark 150. 150. Again. Lay it center of the grout joint. How long can you leave it out like that? 이제 저 풀 같은 경우는 한 10, 날씨마다 좀 다를 수 있겠지만 한 10분에서 15분을 넘기지 않는 게 좋다고 지금 제가 궁금해서 질문을 드렸고 지금 그렇게 답변을 해주셨습니다. So then for these cuts, we're going to use a tile cutter because we're going to have more surface area to break the tile. Okay. So we'll again mark our grout joint, checking. Bring it over to the tile cutter. Line up the tile cutter with our pen mark. And break. Wow. Okay. That's right. Stick it back in. To that side. We could possibly. You can use it there. Yeah, use the other side as well.
so there's no waste. Mhm. Let's go off this. So it actually scribes the top of the tile, and once that scribe line goes in the tile, it allows To crack. to crack. Yeah, titanium. So it's a titanium plate. Titanium. Okay. Yeah. So you can get different types, but that one's titanium. 타일 커터 같은 경우는 칼처럼 되게 길진 않아요. 근데 이게 이제 잘리게 하는 원리가 지금 말씀해 주셨는데 여기 조그만 날카로운 게 있는데 그게 타이타늄으로 만들어졌다고 지금 해주시네요. And then we just repeat the same process again. Same process again. Yeah. Yeah, for the coverage. I said that at the start. So yeah, basically the notch trowel is in Australia you have to have 80% coverage on the tile. Oh, Okay, so you can't just grab tiny it. bit. You can't just grab a tile and like that and lay. put it on. Although it does happen sometimes, but it isn't acceptable for our Australian code. Okay, our code states that we have to have at least 80% coverage. 지금 보이시는 것처럼 한국은 이제 타일링 할 때 어떨지 모르겠는데. So these are all these are all the things that you will learn when you do the course, and when you come to the shed. 지금 보시면 저렇게 조금만 이제 풀을 붙이는 거는 이제 법적으로 그렇게 할 수가 없다고 지금 해주셨습니다. 최소한 80% 이상은 해가지고 붙여야 된다고 지금 설명해 주셨습니다. So for time efficiency, you wouldn't what we call back butter the tiles. We normally just notch the wall and stick the tiles on the wall. Yeah. If the walls are uneven, then we will notch the back of the tile as well as notch the wall, so it picks up all the unevenness, and you know that you've got good coverage behind the tile. So like with that tile I laid then, I back buttered that tile, but you'll see it's uneven. Yeah, you can see the difference. It sticks out further. Yeah, true. Too much glue now. Yeah, okay. 네, 지금 보시면 지금 여기에 더 방금 이제 풀을 붙여주신 걸 보실 수가 있잖아요. 지금 설명을 해주셨는데 Compared to what? This is hardly any, but it's sticking. Like that's got 80% coverage, but this probably doesn't. So yeah, it's not a good example. But let's go back to another one. There you go. Okay. So 80%. 80%. Okay. 네, 지금 보시면 이렇게 이제 글루를 양쪽에 다 붙이는 경우가 있대요. 그런 경우는 이제 벽이 평평하지 않을 때 글루를 많이 붙여서 타일을 붙이게 되면 이게 평탄화 작업을 하기가 쉽다고 하네요. 근데 보통 이제 효율적으로 일을 하시기 위해서 이 타일에 풀을 붙이는 게 아니고 그냥 벽에 쫙 다 처음에 저희 했던 것처럼 벽에 풀칠을 하고 타일 붙이는 식으로 한다고 지금 말씀해 주셨습니다. So obviously the surface we're tiling on isn't a normal surface you would be tiling on in the industry. These are the surfaces that we're doing in the shed so that when the students finish, we can easily knock the tiles off and reuse the project again. Okay. So it's a little bit hard. It can be a little bit hard to get good coverage on certain tiles. But yeah, the reason we use the timber is so that we can reuse for each student. Right. 네, 일반 이제 일을 하실 때 현장에서랑 벽은 조금은 다르다고. 왜냐면은 지금 이제 여러 번 다시 사용하기 위해서 학생들이 다시 사용할 수 있게 하려고 지금 팀버, 나무로 이렇게 벽을 만들어 놨다고 지금 말씀해 주셨어요. So you can see it's got a clean edge again, and then we can start again. The
It's just time, really. This is time. Yeah, Okay. it takes time. So after maybe a couple of years, you'll be confident enough to take something like this on. Okay. But yeah, time isn't, being fast isn't always best. Its True. quality is probably better than being fast. True. Speed comes with experience. So that the more experience you get, the faster you The get. faster you get. Yeah. Okay. 선생님이 하시는 속도에 대해서 질문을 드렸어요. 근데 지금 이게 빨리 하시는 게 아니라고 훨씬 빠르게도 하실 수도 있다고 그러면서 이제 해주신 말씀이 타일링 관련해서 빠른 게 무조건 답은 아니라고 지금 설명을 해주셨습니다. 그래서 이제 천천히 타일링 배우시고 그리고 시간이 지나면 또 이제 빠르게 하실 수 있다고 지금 말씀해 주셨어요. Yeah, probably I would say 10 mil. 10 mil. Yeah. Okay. So any smaller than that, it just won't break. It'll break the tile. I can demonstrate it if you want. So if you're trying to cut something like that off, it will probably make a liar of me. But sometimes, see how this side of the breaker doesn't touch the tile. Oh, okay. So it won't break. Okay. If you were to try and pull that out there, you're going to break more of the tile. So at least 10 mil. Yeah. Okay. 타일 커터는 언제부터 사용하는 게 좋을 것 같냐고 지금 말씀을 드렸어요. 그래서 10 mil, 1cm죠. 1cm 정도는 돼야 이게 저렇게 깨지지 않는다고 지금 말씀해 주셨습니다. 더 이렇게 너무 적게 자르려고 하면 저렇게 깨진다고. 네. So that's the 3 rows that we're going to lay, and we just continuously repeat that. Continue to right. Okay. So I might just go ahead and just start going at my own rhythm, if that's all right. Yeah, of course, please. 네, 일단 이제 계속 같은 공정을 통해 가지고 지금 타일을 제 끝까지 선생님이 하신다고 지금 말씀을 하셨어요. 일단 선생님이 하시는 거 계속 보여드리도록 하겠습니다. 그래도 이렇게 호주에서 선생님께서 직접 타일링 하시는 걸 보는 게 신기하죠, 여러분? So I would normally set my tiles differently, but I always teach my students the correct way. But as you get better and better, Yeah, true. Yeah, there's different ways of doing things. yeah, of course. So as they will be able to see, my steps that I've taught them before might be a little bit different to what I actually am going to do. Yeah, because of the process and the experience that they need to learn the basics first. That's exactly right. 선생님의 방식이 조금은 다를 수 있다고 설명을 해주셨어요. 근데 이제 그거는 이제 경험이 많이 있으신 선생님이 그런 것이기 때문에 그 전에 보여드린 기본적인 스텝들을 먼저 잘 익히시라고 지금 말씀을 해주셨습니다. 확실히 빠르시네요. I haven't really, Really? Not massive mistakes, because in Australia you learn from people. So you never really start a job until you've been taught properly. Yeah, I was never allowed to do anything until I was competent. confident. But fire away if you've got any more questions. It's a bit short. We'll take it. Students will get to not just do these patterns, but they can try herringbone. So different types of patterns. all different types of patterns. So that's what these walls are here for. Okay. 지금 이게 학생들이 한 거래요. 오, 멋있다. 쉐드 101 그리고 저 타일링 적혀 있는 거랑 다 학생들이 한 거라고. Comes back, it's all done. Oh, that's impressive.
So as you can see, it just keeps stepping. Mhm. So if you start, you can kind of be doing 2 rows at once. Oh, okay. 그러니까 여러분들이 나중에 이제 좀 숙련이 되시면 지금 보이시는 것처럼 한 줄 한 줄 올리는 게 아닌 2줄, 뭐 3줄까지도 한 번에 올릴 수 있다고 지금 이렇게 말씀해 주셨어요. So some tiles can be a little bit sizey, a little bit bigger. Oh, okay. So if you're not careful, your grout joint can get smaller and smaller. Okay. So that's why we use little crosses wedges here, so we can bring it back down. Because once it's grouted, that all gets hidden and no one can see those little defects. 저는 안 그럴 줄 알았는데 타일마다 사이즈가 조금씩 다른 게 있다고 해요. 그래서 지금 보시면은 오른쪽 위가 이렇게 간격이 좁았었는데 지금 보시면은 이렇게 얇은 파란색으로 된 웨지, 이렇게 요 부품이라고 해야 되나요? 아무튼 이런 걸 이용해서 크로스보다 얇아요. 보시면 얇아요. 그래서 이렇게 여기 공간을 더 만들어 줄 수 있다고. Because one does smaller cuts, the other one does bigger cuts. So obviously a tile cutter will only do certain cuts. Mhm. So if you need, in tiling, if you've got to go around a corner, a tile cutter's not going to do it. A grinder and a tile cutter combined will do that. So they're like Tile cutter combined. Yeah, those two combine. Combined. Yeah, Okay, so you okay. might do one cut with the grinder, then the next cut will be with the tile cutter. Okay. And they're all skills you'll learn in stage 1 before you get to stage 2. Okay. Okay. 그러니까 이제 실제 현장에서는 2개를 모두 사용하게 되기 때문에 스테이지 1 기본을 배울 때 모두 이 장비들을 어떻게 사용하는지 배울 수 있다고 지금 해주셨어요. Barely see. There's some moisture in the box. Oh, It's been wet here, raining. okay. So they've been kept outside, and it doesn't go away, but it doesn't affect them. It's actually better that the tile has a little bit of moisture in it, Is it? because it doesn't draw the water out of your tile adhesive, Okay. and it allows the glue to set properly. Okay. If the tiles are too dry, it'll suck the moisture out, and True. the glue will be weaker. 계속 여기 물기가 있어서 제가 여쭤봤어요. 그래서 물기가 왜 있냐. 그래서 이 타일들이 계속 약간 좀 이제 비가 많이 오고 했었는데 계속 이제 습기가 차 있었던 것 같아요. 그래서 지금 그런데 오히려 습기가 좀 있는 게 물기가 좀 있는 게 더 좋다고 지금 하시네요. 왜냐하면 지금 이 풀 같은 경우가 만약 타일이 완전 너무 드라이하면은 풀에 있는 물을 흡수를 빨리 해서 금방 굳어버린대요. 그래서 그러면은 더 잘 붙질 않겠죠. 그래서 약간 물기가 있으면 붙은 상태에서 확실히 이제 타일과 풀 벽이 다 붙었을 때 굳게 될 거니까. The last few rows. Yes. Start again. A lot. Millions? My niche market was probably bathrooms more than so I like to do bathrooms. Every tile is different. Some tilers may be outdoor tilers, they may like commercial work like high rises, but I like residential renovations of bathrooms, so I've probably done a lot of bathrooms. Yeah, a lot of bathrooms. A lot of bathrooms. Yeah. 이제 선생님 같은 경우는 다른 타일링보다 오히려 이제 욕실
타일링을 하는 걸 즐기셔서 많은 욕실들을 타일을 하셨다고 지금 말씀해 주셨어요. I'm curious what's going to happen at the top because Full it's, tile, hopefully. because it seems, yeah, you have to cut every single one of them. And then these ones. You want me to cut that last row down or just put a full tile on there? Let's put full tile. Yeah, I thought so. Yeah, it's going to take Too way long. too much time. Obviously, this is out, so we can just stick that on. Cut the notice. Almost there. Almost. Probably have to cut this one. There you go. Done. Done. Nice and easy. So just before you finish, you just want to go through and make sure you get all the old glue, any fingerprints or glue on there, Yeah, of course. and then that's it. 마지막 이제 마무리하기 전에는 저기 이제 타일에 붙은 먼지나 아니면 그 풀, 글루, 뭐 물기 같은 것들 잘 닦아줘야 된다고 말씀해 주셨습니다. 네. Alrighty. Finish for that. Alright, yeah. Yeah.